1 minute, Sri. Yes. நீங்களே தான். Anna, no interrupting me. You said 2-3 minutes. Seriya? I'll speak what is relevant. Anna, no interrupting me. But we have time bound. We have time bound. A lot of things to happen. So please, no lectures. Lectures like that. For me, I came today for Rajana. Okay. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன், ராஜனா someone who எனக்கு பயம் கலந்த மரியாதை உண்டு. And what I see in Ilayaraaja, I just see as a reflection in Rajana. And that is, he is always very disciplined, very punctual, and he will not make any compromises in the larger interest of what he is doing. Something that we all possibly have heard about Ilayaraaja sir. And maybe I see a miniature Ilayaraaja sir in him. That is why I come here. And Ilayaraaja sir பத்தி சொல்லணும்னா, I mean, அந்த தாக்கம் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் தெரியுது. Somehow, somewhere, I think I'm getting into a generation gap. நான் பிறந்து வளரும் போது I have not listened to much of MSV. Ilayaraaja sir பாட்டு தான் கேட்டிருக்கேன். And so now what happens is, suddenly the music, the contemporary music that I'm listening by other music directors feels a bit odd. அது ஏன்னா எனக்கு தெரியாது. I don't know the technical reasons or not. But இப்போ கூட, even in whether it's Mega or Needane Purnasandam or Un Samaylarayil or any song, somehow feels nice to me. I don't know what is the reason behind it or not. But Anilarnde இன்னைக்கு வரைக்கும் it feels nice. It's a soothing feeling. All that matters. I don't want to comment on anything about what he said about me, because I know it's not true. No. If he feels that way, he's... Yeah, it is my opinion. அதுதான் நான் சொன்னேன். என்னோட இதுல வந்து nobody can be Ilayaraaja and definitely not me. Okay. And நான் அதுல ஒரு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், it's not because of my humility or any such thing. It's a fact that if he is a kind of Himalaya, I am just a small stone in that plains, in that Adivaram. And I'm proud to say that, because he's like that and I'm like this. So only I respect your words. I respect your words. In terms of perfection, discipline, he has been an influence to you. You have been an influence to me. So that is a fact. It's he has been the guiding force, because right from my formative years, where your personality is shaped, he entered my life. So my entire life has been shaped by his music. And the only incidental maybe, and punctuality and discipline and all that, I didn't follow, because he has been following. It has been that, so I don't want to say anything. But yes, I have certain values in life, and I don't compromise on that. My values are always, my values matter to me at any cost. And Sugeet dates back to 2009 end. அப்பதான் அவர் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும். அவர் பெங்களூர்ல ஒர்க் பண்ணியிருந்தார், இன்ஜினியர் ஐடி. அவர் ஒரு நாள் ஐ திங்க் அந்த நம்ம கம்யூனிட்டியில் அவர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. தென் நான் என்ன பண்ணாருனாக்கா, ஹீஸ் ஸ்பெஷலைஸ் ஆன் பிஜிஎம்லாம் ரொம்ப நிறையா பீசஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அவர் தென் அவர் ஒரு பிளாக் ரன் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ ஹி ஆஸ்க்ட் மீ, கேன் யூ கான்ட்ரிபியூட் டு தட் பிளாக்? ஐ செட் ஓகே ஃபைன். அண்ட் ஸோ ஹி மேட் மீ கோ ரைட்டர் இந்த அதில் வேறு நான் பண்ணியிருக்கேன். திங்ஸ் சங்கீர்த்தனா அண்ட் அலைகளோ இதில் அந்த பிஜிஎம்லாம் நான் அதில் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் suddenly due to some personal reasons he had to be away. 2010 event he was here. That was the only event he had to do. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் டச்சே இல்லை. Then some 7 months back அவர் குரூப்பில் வந்தார் FBல. அதுக்கப்புறம் then he got in touch with me and then he became very close. Just last month he spent an evening with all of us. Very thanks to Akash. A very nice person. Not because he spoke about me. It's a fact that he is a very nice person. And I also see that முக்கியமாக அவர்கிட்ட நான் பார்த்தது என்னன்னாக்கா, அந்த ஒரு தாகம், அதாவது அவருக்கு தெரியல அப்படிங்கிற நான் கூட ஒரு இதை கேட்டிருக்கேன். மகேந்திரனோட ஆட்டோபயோகிராஃபியில் என்ன ஒரு நோட் ஒன்று போட்டுருந்தார். அவர்
என்னப்பா இது கூட இந்தியன் மெத்தாலஜியில் இது கூட தெரியாதான்னு கேட்டீங்க. I don't want to say what it is. I don't want. அது ஏன்னா அவர் வந்து புக்கு எனக்கு ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பிச்சிருந்தாரு. அதில் வந்து to be further analyzed என்னோ போட்டிருந்தாரு. Then I asked him what you don't know even. He said yes, I have to improve and he is learning a lot. So, welcome. And it was in the bag, laptop bag. You took out this thing. You can charge it. Yeah, tell me. Kalakshetra आपने second statement है ना? Kalakshetra road का. Road. The first statement है. It is just Kalakshetra road. Yeah, you will not Kalakshetra. நீங்க வந்து நான் ஃபோனை வந்து யார்கிட்டயே கொடுத்தேன். They will guide you. ஒரு நிமிஷம். சத்தமாக சார் மியூசிக் ரொம்ப பிடிக்கும். உயிர் அப்படின்னு சொல்லப்போனால் அவரோட சாங்ஸ் எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உயிர் இருக்கும். குழந்தையிலேருந்து கேட்டு கேட்டு வளர்ந்துருங்க. அவரும் நிறைய சாங்ஸ் நான் நிறைய இருக்குங்க. சாங்ஸ் ஆறு சாங்ஸ் நிறைய I don't know much about her. வந்து we'll come to that. அங்கே உட்காந்துட்டு is my friend in Facebook and we have become close in the last recent. So he said he'll bring some guests. So that is how they have. I think the children are singers. பேருமா நீங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கு. எனக்கு எங்கிட்ட எனக்கு தெரியும். யூ அட்ரஸ் த கேதரிங். இல்ல நீதான் அடுத்து இங்க வரலாம். இது வந்து என்னோட தேர்ட் டைம். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரதுக்கு முன்னாடி அவ்வளோவா அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் Shri.ILaiyaraaja வந்து Bhuvana Vishwanath's niece. 2013 she came for the first time. And every year she has been become an active participant. வணக்கம் என் பேர் பிரசன்னா. ஸோ திருச்சியிலேருந்து வரேன். ஸோ this is the first time I'm attending this Geetanjali because actually I'm a reader of Raj sir's blog for a long time and for the past few months முன்னாடி வந்து அவர் இந்த மாதிரி some interaction in Twitter அவர் வந்து சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி there is a Facebook group which is known as Ilayaraaja the Master. So you please join that group. அதில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ராஜா சார் மியூசிக் பற்றி we have been discussing அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். So that's how I joined that Facebook group and for a long time I was just an inactive participant. அதாவது போஸ்ட் எல்லாமே நான் ரீட் பண்ணுவேன். Maybe because I thought that I was not that much musically aware or something like that. அதோட கொஞ்சம் ஷைனஸ் வேறு. ஸோ அதனால நான் கமெண்ட் எதுவும் பண்ணாமல் இருந்தேன். இப்போ யூஸ் டு கால் மீ நீங்கள் ஏன் வந்து கமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க படிக்கிறீங்க ப்ளீஸ் இன்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் டு சேவ் பண்ணி. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் அப்புறம் போஸ்ட் படிச்சுட்டே ஸோ I commented in a few of them and he invited me for this event. So நான் சொன்ன மாதிரி வர ப்ளீஸ் கம் ப்ளீஸ் அட்டெண்ட் தி ஈவெண்ட் சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஐ வாஸ் என்னோட பிஹெச்டி ஒர்க்கோட இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீஷன் போகிறதுனால ஐ மீன் ட்ராவலிங் ப்ளீஸ் ட்ரைங் டு கம் somehow respect I have answers and for Raja sir's music and very possible. Thank you sir for inviting me. It's good that I able to say. Prasanna invitation. Yes, invitation. Yeah. Our Twitter மூலமா தெரியும். I know he has been a fan. நான் ட்விட்டர்ல வந்து நான் ஜாஸ்தி ஆக்டிவ் கிடையாது. That's a fact. It's not my cup of tea. I like elaborate things, not 140 words லாம் கஷ்டம். But of course, அது போட்டாலும் 140 characters. அது போட்டாலும் mostly I'll be talking only about music. அது எவ்வளவு சுருக்க முடியுமோ அது மியூசிக் பத்தி தான் போடுவேன். And I know he has been interacting with me. ட்விட்டர்ல நிறைய பண்ணேன். I knew that he is a great fan of Ilayaraaja. அப்புறம் நீ இதில் ஜாயின் பண்ண I don't force anybody. Are you interested in joining the group? He said definitely. And he has been part of the group for nearly 6 months. Yeah. But one of the most silent, almost all the posts he reads. I know that. எனக்கு அது தெரியும் யார் படிக்கிறாங்கன்னு தெரியும். He reads that, but he has been very quiet.
I told him you can interact. It's not that comment பண்றதுனா சும்மா இந்த போஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படினா அதெல்லாம் இல்ல. If you interact, we can find. நான் ஏன் அந்த கமெண்ட் பண்றதை இன்சிஸ்ட் பண்றேனாங்க, எனக்கு வந்து நீங்க எனக்கு இந்த ஒரு பாட்டு இந்த மியூசிக் வந்து இப்படி தோணுது, உங்களுக்கு வந்து எப்படி தோணுது, உங்களுக்கு அந்த எப்படி இருக்கு. நான் தவிர I write a lot of other things also in the post as an interaction. So how relevant it is, you like it or you don't like it, what is your opinion on that? That is what I don't like likes. That's a very, I don't know, it just came out. I don't like likes. I'm making it very clear, and I think I wrote in a post also. In the like idella, it's not. You call me a kind of old generation person, I don't care. But எனக்கு வந்து interaction, that is what is important. That feeling. Yeah, you try. Trailer, ask it to on this. So Prasanna, I know. I don't know much about him, but நல்ல ராஜாவோட பெரிய ஃபேன் அப்படிங்கிறது தெரியும். So and this event I don't invite many people. I invite only people who are into it and also who know the value, because this is, I don't publicize this event. அது வந்து பெருசா நான் இதுவரைக்கும் இளையராஜா 3 தடவை பார்த்த கூட இன்னைக்கு நான் சொன்னது இல்லை இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு, because that is not my objective. This is a dedication. If you are dedicate பண்ணாதா, why should we tell them? So it is and how it started and all, I think at the end of this in the introduction program, I think some of the new people should know how and why it started. And it just did not happen just like that. So there is a reason behind why it happened. You call, no? You can see her here. You just call. I'll call her. Yeah. Ask her. I've asked her to call me. So Prasanna, என்கிட்ட சொன்னா நான் ட்ரை பண்றேன் சார், but actually he was very very clear. நான் வந்து வரமாட்டேன் அப்படிங்கிற இதுல மேபி முதல்ல போட்டாரு. Then I said, once you come you will know. Then he is in Trichy. I don't know what PhD on what. Being in civil engineering. Still one lecturer working in National Institute of Technology. Okay. So that is how it is. நீங்க நிறைய பேர் வந்து இதுல குரூப்ல அவர் இது இப்போ ரீசன்ட்டா கமெண்ட்ல பார்த்துட்டீங்க. Otherwise I know he is a great fan. That much I know. Yeah, Rahul, Sandhya, and then we go like this. Krishna, you start. She will be silently listening. Say, is she listening? What is she saying? She is laughing. I'll turn this now. Yes. I'll turn it later, not now. Okay. Hey, don't tell. Respect. Yes, hello, Krishna. Yes, Krishna. Satyama. நான் ஒரு ராஜாவுடைய பக்தர். சார் வந்து எனக்கு ஒரு 4 இயர்ஸாக தெரியும். நாங்கள் 2 பேரும் வந்து ஒரு ஆடிட்டோரியமில் மீட் பண்ணோம். அது வந்து பிகம் எஸ்எம்எஸ் ஃப்ரெண்டு தான். ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை அந்த அளவுக்கு கூட டச் கிடையாது. எஸ்எம்எஸில் ரொம்ப டச் இருக்குது. I'm working for private satellite television channel, Madras based satellite television channel. பேர் என்னன்னு சொல்லி எனக்கே மாத்து போச்சு. Krishna. Sorry. Krishna, yes, அது எப்படினாக்கா நாங்க how to name it concert, how to name it concert இதுல நான் ஓடன் போறோம். Sorry. அப்போ வந்து not many people know, of course I also been publicized. I was doing a show in Kalinga on Geetanjali. அதுல அவர் வந்து அந்த I was not doing, I was only asked to do certain segments. I had a lot of difference of opinion between what was shown on what was shown. So அதை வந்து இவர் பார்த்து ஆக்சுவலாக அந்த ஆடிட்டோரியம் போன போதே வந்து நிறைய பேர் I was mobbed by people. I was wondering what is happening because it was almost 6 months old then. I mean அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணி 6 மாதம் ஆச்சு, but I was mobbed by people. That is the power of the media nowadays. Then அப்போ வந்து என்ன பண்ணேனாக்கா it will be very interesting to say, to know also. I got up and I was walking towards the restroom and I was accosted by somebody, literally accosted. அப்படியே என் கையை யார் அது நினைச்சிருந்தாக்க he said, oh, I am very happy to see you. யாருனே தெரியல எனக்கு. Then he said, sir, I have been seeing your program. அப்படின்னு சொல்லிட்டு then I said, I am very sorry. I have to rush now because before he comes I have to be seated. So I will talk to you later. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he got my number and inside the hall itself we started messaging. Then he became a friend. I think he came in 2012. Yes. And after that he got married. And now I think he's going to become a father very soon. Congratulations. When is it due? October 2nd. Good. October 2nd, okay, welcome. But in spite of my mail, I don't know. யாரோ சொன்னாங்களே discipline, perfection. This is what makes me. எனக்கு தெரியும்
Okay. Good morning all. I'm Rahul. So, எனக்கு வந்து பார்த்தாக்கா I'm not been into ILaiyaraaja's music right from my childhood days. Though I was born in this era, so at those days எனக்கு வந்து Carnatic music was my full-time hobby in the மாதிரி இருந்தது. I used to always listen to various albums of classical music. And at that time I had a myth that Cine music is nothing. Cine music doesn't have many elements what Carnatic music has. But somehow over a period of time, it was a divine intervention that I got used to Maestro's great music. அது வந்து எப்படின்னாக்க அவரோட அந்த என்னோட லைஃப்ஸ் மூலமாகவே அவரை நான் வந்து ஐ ஹவ் இன்டர்னலைஸ்ட் த்ரூ சம் மூவிஸ் லைக் சிந்து பைரவி and I started liking him much. And over a period of time I started to regret that I have missed him a lot over the years. But okay, better late than never. But then I started to delve deep into each composition of him. ஒவ்வொரு தடவை அவரோட கேட்ட சாங்ஸே கேட்கும்போது it gives me a new experience or new learning for that matter. ஏன்னாக்கா he made such a great impact in it. So according to me, Maestro himself is a university in all genres of music, whether it might be an Indian classical music or Western classical music or folk music or whatever it might be. He's a great university, and we are extremely proud to be in his period which he lives. And Sir oda acquaintance patti sonnona, I don't think that I can finish it in time, but still ஒரு சில வரிகள்ல சொன்னோம்னா it's a என்ன சொல்றேன்னா it's a serendipitous intervention. அது ஒரு குரூப்ல வந்து I was writing a precise posts on Maestro's greatness. அப்போ வந்து Sir intercepted me and he encouraged me a lot. இந்த மாதிரி so you can write a lot, your writing is good. I mean, he was encouraging me. So from that point of time I started thinking that Sir program, I was not aware of him at that time, but later when I happened to read a post on him, I was completely spellbound. So so at that time I realized where am I and where he is. So adukapram vandu I became a great follower and an ardent fan of his writing, and I actually visualize the greatness of his music through Sir's writing. So I am very privileged and proud to be a part of this great family, Geetanjali, and this is my second time attending. So thank you very much, sir, for inviting me. Rahul is a very good singer. I don't know if he said that. இங்கே வரவங்கலாம் எல்லாரும் வந்து I think 99% of the people are very very humble. They don't talk about themselves. It's in a way it is good, but கொஞ்சம் நம்மளை பற்றி சொன்னாலும் பரவாயில்ல. He's learned Carnatic music, has a very good knowledge, ரொம்ப ஞானம். ரெண்டு பேரும் வந்து நிறையாவே மியூசிக் பற்றி நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம். இது எப்படி வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்க வந்து அகைன் தட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிகாஸ் எஃபியில் வந்து there are a lot of groups and right now I am only part of this group. There is one more group, அது ராகம் பற்றி. பட் அதில் இன்னொரு குரூப் இருந்தது. அந்த குரூப்பில் வந்து நாங்கள் சில இதெல்லாம் அந்த அளவு தெளிவாக இல்லாதது வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசிப்போம். FB chat, he was not even my friend that time. So I told him, என்னப்பா இது இந்த மாதிரி இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு. I came to know that he has very good grounding in Carnatic music. அப்புறம் அப்போ நான் கவுண்ட் பண்ணி எழுதுறேன் சார் அப்படின்னு கேட்பேன். I said, you're right, because I don't get into all this. I come out of anything. எதை பற்றி இருந்தாலும் நம்ம எழுதுறது, நம்ம வந்து அவர் மியூசிக் கேட்குறது, அதுவே போதும். So he used to write. Then he became my friend, and then last year he came for the event, and he was very very happy. One of the people who always looks forward to August. and also very very knowledgeable and sweet, and there are so many adjectives you can use. அவர் வந்து நவராத்திரி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பாடினாரு. He went on and on. நான் ஒரு 2 பாட்டு தான் பாட சொன்னேன், அவர் 10 பாட்டு பாடிட்டார். We were all very happy. He went and sang and spoke to my father also. My father வந்து DK Jaraman, ரொம்ப பெரிய great Carnatic musician. So they studied together. They were schoolmates. So இவர் வந்து DK Jaramoட ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கத்துந்தார் இல்லையா? So DK Jaraman அந்த ஒரு Carnatic music அந்த பாணிலாம் இருக்கு, ஒரு ஸ்டைல். So he follows that DK Jaraman's bani. And my father also was very happy.
listening to. Welcome again. The relationship